Rest in perfect peace, baby Caleb Odanga. Laiti ningejua hiyo ndiyo pesa ya mwisho, ningelipia mtoto wangu shule. Aliniambia anataka kwenda trip na wanafunzi wengine. Mimi kama mlezi nikakusanya hiyo pesa na wakaenda trip. Baada tu ya kwenda trip, katika ile harakati ya kujienjoy kwa merry-go-round, ndipo akaanguka kutoka kwa merry-go-round. Amekuwa katika ICU kwa muda sasa, lakini akaaga. Baby Caleb Odanga alianguka kutoka kwa merry-go-round wakiwa trip, akaumia vibaya. Amekuwa katika ICU, lakini kwa bahati mbaya akaaga dunia. May his soul rest in peace. Let your parent take heart. Those are the consoling and comfort words kutoka kwa Honorable Juma Junior. Watu wangu, karibuni sana katika hii video ya siku ya leo ambaye kweli inahuzunisha sana. Ni video ambaye ina machozi mengi sana ya kwamba tumeweza kumpoteza Baby Caleb Odanga kwa sababu ya issues to do with safety. I don't know what to say, but honestly nimeweza kuangalia hiyo merry-go-round and I think ukiweza kuangalia hapa kwa hizi picha utaangalia uone seriously there were, hata kabla hujaambiwa, hata kama investigation hazijafanywa ama nini, ukiangalia hizo tu vikapu ambazo watoto wanakalia, unaona ziko na rust. You already know kuna safety concerns hapo. So mimi sijui tutaendelea kuongea na kusema mpaka lini ya kwamba safety ya watoto is paramount. It must be our number one priority. So na ni kila pahali tunaweza kusema, then tuseme this is an unfortunate incident, but we have to look at every incident, tuangalie imetokea ni kwa nini, ilitokea namna gani, na kama hiyo ingeweza kuzuiliwa, and of course so that then we may understand what measures we need to put in place kuensure ya kwamba kama hiyo kitu itaendelea kuoperate, ya kwamba hakutakuwa na mambo mengine kama hayo ambayo yanawezafanya tupoteze watoto wengine. Mtoto Caleb alikuwa only 7 years old and definitely anaonekana ni mtoto ambaye alikuwa na great and a good future, lakini of course his life imeweza kuwa cut short because of things to me that could have been avoided. So ukijaribu kuangalia katika zile stories zimeweza kuletwa kuhusu 3 weeks ago, of course hii kitu ndio ili happen around there, na yasemekana ya kwamba of course hii shule ambaye huyu mtoto alisomea ama hiyo area ni Githurai kule 254 Nairobi, Kenya. And of course hiyo merry-go-round ilikuwa hapo na watoto walikuwa wameenda ku have fun. But of course when you try to look at, sababu nimeona manager wa hiyo merry-go-round akiongea, anasema ni definitely anapatiana rambirambi zake, but anasema it was an unfortunate incident. So there's serious questions here ambazo zinafaa kuulizwa. Who is responsible for this? Because hapa hatuongei kuhusu mtoto alianza tu kutapika akakufa. Tunaongea kuhusu mtoto alienda akapandishwa katika hizo vikapu za merry-go-round, akakuwa locked in because that is a procedure, and then yule mtu ambaye alikuwa anaangalia safety akakuja around akaangalia kila mtoto wako secure, and then from there akafinya button ya start, na ndio hiyo merry-go-round ikaanza kuzungusha watoto kama kawaida. And then the $1 million question ni mtoto alitoka aje kwa hiyo kikapu? Alitoka hapo haje akaanguka chini ndio aweze kuumia vile aliumia? So definitely somebody did not do their job properly. Now tukijaribu kuangalia how safe was this merry-go-round, imekuwa ikiangaliwa, has it been serviced? When was it last serviced? Mimi nikijaribu kuangalia hizo kikapu, a lot of them look like as if they are quite old, they've not been
serviced. Sababu ukiangalia hiyo rust haifai kuwa namna hiyo. Any equipment ile ambayo utakuja uleta watoto hapo must be serviced. Kila wakati ni lazima ikuwe inaangaliwa. Before you put a child there and lock and secure children, you must make sure that the machine, the equipment are properly serviced, that they are working okay, that there is no fault. And any thing that can be seen as if it's of concern, that machine should not be operated. It should be completely stopped until it is rectified. Lakini sasa hapa, mbona hii machine inaonekana iko na rust mingi sana hivyo? Sisi kama safeguarding watoto tungependa kujua ukweli, so that tuelezee wazazi ili wazazi wajue. By the way, this is in Githurai Green Angels Academy to be precise. So hapa ndipo huyo mtoto alianguka. So mimi ningependa kuuliza mwenye hii mashini ama wale watu wana operate this merry-go-round, had they serviced this machine, this merry-go-round machine? Was it in good working order? Zaidi ya yote, the staff that work there, how trained were they? But beside that, did they secure that child or not? Because kabla hiyo merry-go-round ifinywe button ya kuanzia kuzunguka, the staff that are working there must make sure that every child is safely secured. Huyu mtoto Caleb, how comes aliweza kuteremka na akaanguka kutoka kwa hiyo merry-go-round? Was the machine or the merry-go-round going so fast that hao watoto hiyo ilifanya huyu mtoto aanguke, ama alipenya kwa mwanya, ama what actually happened? Was safety measures taken into consideration before this machine was started? Kuna of course, ukiangalia katika zile what news, Citizen News na every other news wana report, wanaongea kuhusu kuna mtu maybe alilala pahali fulani. Wazazi pia wanaongea hivyo, friends, but of course sana what is necessary right now is not actually to look at who did what, but what is important is ni nini ilifanya huyu mtoto aweze kutoka huko juu anguke chini. Kuna mtu hakufanya kazi yake vizuri hapo, hakuwa trained well enough, hakuwa anajua how to secure children safely. Were there belts that were used to secure these children, ama kulikuwa na zile chuma ambazo zilikuwa zina lock hizo viti so that children are safely and secure? Ama ni namna gani? What happened? Ama was it just honestly just an accident that could not have been avoided? Hii ni maswali ambayo pia tungetaka sana kujua, kwa sababu definitely hapa tumepoteza mtoto. To our understanding that the mother, this was the only child of the mother, so the mother is seriously distraught. But zaidi ya yote ni kujua kwamba hapa tumepoteza mtoto mwingine ambaye tungejua kama probably in about 30 or 40 years angekuja kuwa a brain surgeon, angekuja kuwa president, angekuja kuwa polisi, angekuja kuwa MP, angekuja kuwa daktari ambaye sasa his life has been cut short because of something that probably or most likely would have been avoided. Because hapa the truth of the matter is, mzazi kama kawaida for this part ya mtoto kwenda kucheza alifanya as mzazi vile anafaa kufanya, alipeleka mtoto wake. And when you present your children to these places, whether ni kama ni hiyo go round, ama wako kwa park, ama wako wanaenda kwa basi, ama wanaenda everywhere, when you present your child to a place, you expect to receive back your child kama vile ulimtuma, na zaidi ya yote amekuja akiwa na furaha kwa sababu they've had fun. But to receive news that kama mtoto wako ameanguka na sasa ameelekea ICU na amekaa ICU for 3 weeks is not on. So definitely I think this issue need to be investigated quickly, even as we continue to console the family, kwa sababu definitely there are people that need to be questioned about vile walifanya kazi yao. We cannot allow watoto wakuwe wanaondoka tu duniani namna hii kwa sababu ya watu kuwa
neglectful, especially katika kazini. It's not right. So definitely to our understanding ya kwamba police are acting fast. It's now been 3 weeks. Definitely families need kuweza kujua. No, within those time mtoto amekuwa katika hospitali kule Kenyatta National Referral Hospital ndani ya ICU, and the parent were very hopeful that ataweza kuregain, but unfortunately the damage that happened within his brain, according to the neurosurgeons and all that, they were irreversible. They had gone too far. So definitely onekana hiyo fall kutoka katika hii merry-go-round was a very heavy fall, and definitely onekana hiyo mtoto alianguka na kichwa. So this is why we really need to understand what actually happened, so that tuhakikisha kwamba this is not going to happen again. I think inafaa kuwa fundisho ya kwamba it's not only now this merry-go-round katika hii area ya Ruiru, but ni merry-go-round zote. Wenye merry-go-round na wala watu wako katika department ya watoto, na especially ministers that are in charge katika hizi departments za entertainment, family na watoto na nini, including Ministry of Education, they must come together to ensure that they strictly follow guidelines and caution situation ya kwamba hizi vitu lazima zikuwe maintained. Kila siku lazima iangaliwe kama iko sawa. Before you start hiyo mashini, you must look. Lazima engineer kuja angalia hapo, because hapa unaongea kuhusu pahali maybe probably unaweka watoto 20, 20, 30 depending on how big. I think nikiangalia the size of this merry-go-round, probably it's going to have 20 or 30 children depending ni wanakaa wangapi katika kikapu. So ni very important, somebody that is qualified, an engineer, to just come and just check the machine, go around the machine to make sure that the machine is working effectively bila shida. Usually ukiangalia most people wale watafanya hizi kazi mingi, inakuanga hata kwanza kabla mtoto waingie hapo wa kwanza wanaizungushaga bila watu ama with their own staff for one or two rounds, ili muhakikishe muone inaendelea salama before you actually put public there. But anyway, tuna hope ya kwamba police wataweza kufanya investigations so that we may get to understand who was responsible kwa huyu mtoto Caleb kuanguka. But beside that, the other issue of course ni ya kwamba mtoto, of course, now that is passed on, the family is now been left with a very huge bill huko hospitalini, a bill that is amounting to over 1.5 million. Well wishers ndani ya Kenya wameweza kufanya like they usually do. They've contributed almost 400,000 towards that bill ya kusaidia kulipa. And I think well wishers wanaendelea bado kufanya hivyo. You see, it's one issue to have a child, pass on. It's another issue as a family to be left a bill behind. So unaona hii issue yote, irresponsibility ya mtu ama watu fulani ama mashini kukataa kuwa imekuwa service na nini na nini, it is not only causing a problem ya mtoto ameaga, but inaachia familia a huge worry ya hiyo deni, because the hospital must charge its money for having tried to kujaribu muuguza huyu mtoto Caleb kabla ya kuondoka. Of course kuna hii mambo sasa, issue ya mazishi na all that, and the trauma that is going to follow from there. This is not a small thing, it's a very serious issue, and that's why sisi Safeguarding Watoto tungependa kuuliza na kuhakikisha kwamba hizi mashini zinaangaliwa. Wale watu wanafanya machunguzi, the DCI na polisi, they need to get to the bottom of this to understand what happened and who was responsible for these young lads maisha yake kuondoka. Of course, the other thing that people tungependa kuuliza ni kuuliza sasa pesa kama hizo za hospitali. The other questions that we need to be checking is that place, hii merry-go-round, it must have had some sort of insurance. When a child, mtoto akianguka hivyo, na mtoto sio kuruka aliruka, because hafai kuruka, because anafaa kuwa ako properly secured ndani ya hiyo kiti ambaye anakalia kabla merry-go-round. Kwa hivyo kama mashini imesha panda juu, hauwezi kutoka. The way unafaa kuwa secured, haufai kuwa unaweza kutoka.
You can scream, you can shout, you can do all this, but you're supposed to be safely and secured properly. All you can do is shout and scream, lakini hawezi kutoka hapo. So just by the fact that huyu mtoto aliweza kutoka hapo na akaanguka means that the whole merry-go-round owner and machine are responsible for the death of this child. Unaona? Na therefore they themselves should have insurance ya hizo mashini na kila kitu. Now because this child has suffered that, wangefaa wasipatie familia shida. Hii bill ya hospitali, they must be able to cater for this bill. Ni lazima wakete for this bill because huyu mtoto kama hangeanguka kutoka kwa hiyo merry-go-round hangekufa, which then means this bill would not have been there. Now don't forget, sio bill peke yake, the family is going through now a trauma ya death, kupoteza their only son. Usisahau, this was a nephew, this was gonna be a son, this guy was gonna be a father, he was gonna be a husband, he was gonna be, you don't know. So we don't know. This was gonna be a child that probably was gonna do great things, but sasa life imekatishwa. So I do not think the family should be subjected to hii mambo ya kuanza kufikiria vile watachangiwa, or else their child passed on or died as a result of negligence. I do not think huyu mtoto, unless somebody comes telling us mtoto alijaribu hata kujitoa ndani ya hizo safety measures zilikuwa zimewekwa, alijaribu kujitoa ama alisqueeze, lakini kama alikuwa ni mwembamba ama alikuwa ni mdogo ama alikuwa hizo nini hazimshiki vizuri, ule mtu alimsecure kabla mashini iondoke, angesema no, wewe hautaweza kwenda kwa hii merry-go-round because inaonekana hii mishipi hazikushiki vizuri, wewe ni mwembamba sana, wewe uko, so wewe hii nataka mtu ambaye inaweza kumshika vizuri, wewe you are too slim, therefore we cannot, for safety reason hatuwezi kukuruhusu uende na hii merry-go-round because unaweza kutokea hapa chini, wewe unaweza kutoa mikono utokee. So this is it, it's all about safety, it's all about who was in charge, it's all about, ama sasa shida hapa pale inaweza kuwa it was probably about the money. Could it have been about the money? Oh, lazima aende hapa manake akikataa kwenda watutaitishwa pesa, and here we want to collect the money. So again, and it's necessary for us to establish all these things so that tuweke mikataba in place, mikakati mikataba in place to ensure that places like this are going to be safe when our children are going there. Otherwise hatutaki watoto waendelee kukufa kwa sababu ya things that can be avoided. My prayer is that the family are going to go through this issue, but zaidi ya yote we hope that this place wataweza kuangalia hii familia, the issue will be dealt with, and definitely the outcome itaweza kulete ukweli and truth, and we pray that money is not going to exchange hands and hii issue ipotelee tu just like that. For me as a safeguarding officer, even hata kabla hii mambo iende mbali, I can tell you that right now ni lazima the place ya hii merry-go-round ikuwe held responsible, because hata kama huyu mtoto yeye mwenyewe ndiye alikuwa anajaribu kuruka, ukishakuwa locked hapo, mtoto hawezi afai kutoka hapo. Unaweza kuscream ufanye nini, lakini hufai kutoka hapo. Na kama basi wale walikuwa na sikio watoto waliona huyu mtoto ni mkonde sana, anaweza kutokea hapa, hata vile hizi safety machines zinamshika, bado anaweza tu amelegea, anaweza kutokea katika the safety measures that had been put in place. Then it was the responsibility kusema unfortunately wewe hauwezi kuingia katika hii merry-go-round because hatuna uhakika ya kwamba utakuwa safe. So therefore wewe hautaweza kuzunguka kwa hii merry-go-round. It's as simple as that. Kuna vitu nyingi sana ukienda katika hizi mambo za games, mambo kama hizo, watoto wanapimwa height. Kuna vitu zingine hauwezi kuingia kama height yako haijafika pahali fulani. Kuna pahali pengine ni miaka ndio inaangaliwa. Miaka, hata kama wewe ni mrefu ama kama wewe ni mnene, but uko na miaka ngapi, without miaka fulani hauwezi ingia hapo. So all safety must be put into place, because otherwise this would have helped us to avoid hii kifo ya mtoto.
So tumepoteza mtoto hapo, hiyo merry-go-round imetuibia mtoto. It's a sad situation. Sasa tumebaki na familia ambaye inahuzunika, ambaye iko kasaizi katika madeni, but I pray that this place can be able to sort this issue ya huyu mtoto so that the family does not end up in debts because of negligence of some individuals. Ni hayo tu watu wangu. Please, kabla hujapeleka mtoto wako kwa hizi merry-go-round, ziangalie hata wewe mwenyewe. Hata wewe mwenyewe, sometimes you just have to go there. I know we cannot avoid most of these things because unfortunately hata mechanism inaweza kwenda iharibike huko ndani and things happen, but let us do our part. Ile part ambayo si tunafaa kufanya, kama ni kitu ambayo unafaa kuangalia na macho yako na make decision, useme mimi mtoto wangu hata ingia hapa, mimi sitafanya hivi. Hata wewe kama adult, mimi sitafanya hii kitu kwa sababu si sadiki, I don't trust it, I don't think it's proper. Then make that decision and usikubali mtoto wako aingie katika hayo mambo. It's not only that, it's other places. Kama kuna place unaweza kufikiria, unasikia within you kama mzazi, mtoto wangu hafai kwenda hapo, mtoto wangu mimi sitaki yawe anatembea na hawa watu, that is what we call safeguarding. Wewe unaona mbele ya kwamba this thing may go wrong. Huyu mtoto wangu akianza kutembea na huyu mtu anaweza badilika. Hii mtoto wangu akiingia kwa hizi company ataanza kukua na bad manners. That is what we call safeguarding. Protect your child from getting into that place. Shida ya child protection ya kwamba ni vile ulisikia both wahenga na wazungu, protection is better than cure. Kuzuia ni bora kuliko kuponya. You might as well just protect your child from getting into some dangers kuliko ukuje sasa akae 3 weeks kama huyu baby Caleb Odanga kwa ICU and then eventually aage, and then baada ya kuaga anawaacha ndani ya trauma na anawaacha ndani ya big debts. 1.5 million Kenyan shilling is not some small amount of money, especially kwa watu ambaye sasa wanapitia through what we call grief and trauma. It's not a small thing. So watu wangu, please, God our bless sana, awapatie grace kama wazazi, kama carers, kama caretakers. Please pray for your children before they go on outside. Please watch over them, speak to them, tell them about safety. Do your part as their guardian, their parent, their carer. Do your part. Talk to them, tell them about safety, tell them kama ni vitu kama hizo. Ukishaingia hapo, you just have to wait until usijaribu kutoka. You do your part. That's all I'm saying. And Mungu atatusaidia the rest of the places whereby we will not be able to do or perform. But apart from that, we send our sincere heartfelt condolences to the family of Caleb, mama yake, the father, the family. Mungu awabariki na awapatie grace na neema. May God make his face to shine on you, especially wakati huu ambaye ni mgumu, difficult time, even as you go through this process. Please, msikatae ku grieve, lieni, let this come out of your system. Otherwise, if you hold on to grief, itakuja kusumbua baadaye. So we hope the investigating department, DCI, police and everybody is going to do their part, na hawa watu ambayo wana manage hivi vitu wataweza kucooperate. Kama ni walimu, I hear that about 6 of them wameweza kutia statements. So na wala watu wote waliona ama wali witness, if you are able to help the investigating department, please do that so that then this issue can be put to rest. Asanteni sana my safeguarding family. Endeleni kuombea familia ya huyu mtoto Caleb Odanga, and we hope that Mungu atapooza nyoyo zao even as this baby rests in eternal peace. Tunashukuru Mungu for everything kwa sababu ya familia na watoto, and we hope that all shall be well within our families. Otherwise, ni hayo tu. Please msahau kusubscribe, tieni comment zenyu, you say what you think about this incident, and share your comments on what people need to do to ensure that safety is our number one priority in keeping children safe from suffering any sort of harm. Apart from that, Mungu wa bless sana, and once again our sincere condolences to Caleb Odanga's family. I'll see you soon in my next video.